The emergence of sociology. Now, this is a 16-mark question. How did the emergence of sociology happen? The reasons for emergence of sociology are as follows: political revolution, impact of French Revolution, capitalist economic system, the rise of socialism, urbanization, religious change, inspiration. So you can keep the code word picturis, PICTURIS. This is the code word. So for the introduction, you can start. How do you start the introduction? It's a discipline of interest of recent origin. So sociology, you can call it as a discipline of interest of recent origin. It can be attributed to the vast changes that took place in the 19th century. So ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ sociology is a discipline of recent origin, and it emerged because of vast changes that happened in the 19th century. So the development of modern science, the democratic forms of government, the industrial revolution, the role of enlightenment in the emergence of sociology. Okay. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ 19th ಸೆಂಚುರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. The role of enlightenment of the emergence of sociology is considered as the source of critical ideas such as centrality, freedom, democracy, and primary values of the society. Next, we go to the first reason, that is political revolution. The new economy and the rapid growth, the new economy and the rapid growth in cities also brought in changes in the political thoughts. It was against the medieval notions of the reflecting God's will. So, Hosa economy bandaga, there was a rapid growth in cities, which also brought the changes in the political thoughts. It was against the medieval notions of the society. The thinkers of this period, Thomas Hobbes, John Law, and Adam Smith, supported the idea that society is a product of self-interest. Who were the thinkers? The thinkers of this period were Thomas Hobbes, John Law, Adam Smith, and they supported this idea that society is a product of self-interest. The new political climate emphasized individual liberty, equality, fraternity, and justice. The American Declaration of Independence celebrated the separation of American colonies. The political revolution in France that began in 1789, which are even more dramatic efforts to break with the political and social tradition. So these are the political revolutionary reasons for the emergence of sociology. So you can put together this one in one, if you have to put it in one frame. The first para will tell you about the new economy and rapid growth in cities. Okay, you will basically say it is against the medieval notions of the society. Okay, second, you talk about the thinkers. Who are the thinkers? Thomas Hobbes, John's Law, and Adam Smith. Okay, so you talk about the thinkers. The third point you say is the new political climate. Now, the new political climate, what did it emphasize on? Liberty, equality, fraternity, justice. This is the third point. And the fourth point is the American Declaration of Independence. Okay, and the fifth point, the political revolution in France, which happened in 1989. So these are the reasons for political revolution for the emergence of sociology. So the next topic will be the emergence of French Revolution. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಮೆನಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. The writers of this period were greatly disturbed by the chaos and disorders which the revolution had brought about.
Now, there was a lot of chaos and disorder because of this revolution. So, what was the effect of this? It made the writers of this period very unhappy because they did not like chaos, obviously, right? So, they had a strong desire to restore the order into the society. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಯು ಡಿಸೈರ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟೋರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈವನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ and orderly days of Middle Ages. So, some of them wanted a written order in the society. ಏನಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. Sophisticated thinkers of the day knew that social change had made such a return impossible. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು? ದಟ್ ಸಚ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಂಥ ಚೇಂಜು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ that had been overturned by political revolutions of the 18th and 19th century. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಜು ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬೇಸಸ್, ಹೊಸ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹುಡುಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 18th and 19th century. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ನಡೀತು 18th and 19th centuryಲಿ, ದೇ ವರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬೇಸಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ was an invitation for launching of new science called as sociology. ಸೊ ಇವರು ಹೊಸ ಬೇಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ 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 ದ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದೇ ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಬೇಸ್. This issue was an invitation for launching new science called as sociology. Now, in a short form, how do you write it? First, you start. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೆ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ರೆಸ್ಟೋರ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಾಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಥರ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಅವರು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಫ್ 18th and 19th century. ಇದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲಾಂಚಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ the impact of social revolution for the emergence of sociology. Next we will look into the capital economy system. So capital economy ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? Okay, the few people called capitalists profited while majority worked for long hours for ಲೋ ವೇಜಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋ ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಅನ್ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಆಗೋಯಿತು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಲೋಲಿ ಲೇಬರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೇಬರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. The Industrial Revolution and the reaction against them involved an enormous upheaval in the Western society. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಬರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ sociologists like Marx, Weber, Durkheim and Simmel were affected by the social upheaval. So upheaval, there was an enormous upheaval in the Western society. So ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್, ಡರ್ಕೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು.
There were few other thinkers like Comte and Spencer. They strongly advocated the need to establish a separate science of society. ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು? ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ there is a enormous upheaval in the western society. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ನೀಡ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಕಾಮ್ಟೆ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆಬರ್, ಡರ್ಕೈಮ್, ಸಿಮೆಲ್, ಇವರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sociology. So every time you have to start from what was the reason and why, what was the need for them to look for sociology ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೇರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಹೇವಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಪ್ಹೇವಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್, ಡರ್ಕೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಥಿಂಕರ್ಸು ಕಾಮ್ಟೆ, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಏನಂದರು? ದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫೆಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಸೈನ್ಸು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ.